Okay. So today we'll discuss the first problem. That will be how to draw the assembly drawing of a engine crosshead of an engine crosshead. Okay. So the details drawing will be provided. From this details drawing, you have to draw the assembly drawing. Uh, the half sectional view from the front, the front view, sectional front view. Of course, it will be half sectional front view, and another one will be the view from the left side view. You have to draw one side view and another front view. The front view will be the half sectional front view. So this front view and the side view you have to draw for the assembly. Okay, the part drawings are provided here. From that part drawing, the assembly drawing you have to draw. The front view of the assembly you have to draw, and the side view of the assembly you have to draw. So okay. So before going, that means before using the AutoCAD or before obtaining the AutoCAD drawing, you have to go for a sketch, manual sketch. You have to rough sketch you have to draw on your A4 page. Then when the sketching will be done, then you have to copy that sketch on AutoCAD. By using AutoCAD, you have to copy that drawing. Okay. So first you have to draw a sketch on your A4 page. Then you have to go for the AutoCAD drawing. That will be the process for each and every drawing, because directly you cannot go to the AutoCAD, because a lot of things will be there, and that you have to draw manually on your A4 sheet. Then when the A4, but that means manual drawing will be completed, then you have to take the help of AutoCAD to draw the AutoCAD drawing. Okay, that's way you have to proceed. So it will be the whatever drawing will be there. That will be the engine crosshead drawing. Okay, so what will be engine crosshead? That is very important. How the assembly will be there, that you have to understand. Okay. So when it will be the engine. Okay, here we are getting that one engine is there. So this will be the engine cylinder. Okay, a turbocharger is there. Okay, internal combustion engine. This will be the engine cylinder. The air intake will be there. Okay, now again here this one will be the piston. Okay, so this one will be the piston. You know, in case of internal combustion engine, the piston will have the sliding motion, to and fro or directional motion. Okay, along the direction, along the axis of the cylinder and the axis of the piston, it will have the to and fro motion, or you can say reciprocating motion. So that reciprocating motions will be converted to rotary motion. Okay, at the crankshaft, whatever motions you will get, that will be the rotary motion. Okay, one crank will be there, crank will be rotated, and again one crankshaft will be there. The shaft will be rotated. Okay. Now, how this reciprocating motions will be converted to rotary motion? So for that, again one mechanism will be there. That mechanism will be the slider kind mechanism. Okay. I think you have done. That means you have gone through that slider kind mechanism. Okay. The slider will reciprocate, or sliding motions will be there, and from that sliding motions will be converted to. You have to use one mechanism to convert that sliding motions to a uh, rotary motions. Okay. So this one is the piston. Piston will be connected to a piston rod. Okay. This one is the piston, and piston will be connected by piston rod.
piston rod will be there. Now this one will be the connecting rod. Okay, so connecting rod will have two ends. We know one end will be the crank pin, so it will be connected to the crank. The end of the connecting rod, which will be connected to crank, that will be called as the crank pin, and another end will be the gudgeon pin. Okay, so that will be connected to the piston rod end, but it will be connected to the piston rod and these gudgeon pin connections will be there by means of a crosshead. Okay, one crosshead assembly will be there. So this one will be the crosshead assembly. Okay, so what will be there? The crosshead will have the sliding motions, rotary motions along with this piston rod and piston. So from that, again here one bearing support will be there. Crosshead will be nothing but a one type of bearing. Okay, bearing support will be there. So one rod will be inserted, and from that rod, one it will have the reciprocating motions. So that reciprocating motions will be will rotate the crankshaft via the connecting rod. Okay, so these to connect the piston rod to the gudgeon pin of the connecting rod, one bearing support is required. That will be the crosshead. This one is the crosshead. Now again, when we go to the another view, the assembly. Okay, so this one is the piston. Inside that, the cylinder will be there. Sorry, this one is the cylinder. Inside that, the piston will be there. So this one will be the piston rod, like this one. This one will be the piston rod. It will have the reciprocating motions. Now here it will be the crosshead assembly, and from that crosshead assembly, the connecting rod will be added. It will be connected to the gudgeon pin. Will be connected to the crosshead assembly or crosshead bearing. You can see. Then it will convert this reciprocating motion to rotary motion to the crank. So this one is the one bearing support. The crosshead will be the bearing support. So that will have the crosshead will have the reciprocating motion along this guide. Crosshead guide will be there. In that guide, it will have the reciprocating motion. It will have the reciprocating motion. Then connecting rod will be connected, and this reciprocating motions will be converted to the rotary motions at the crank shaft or the crank. Okay. Now, how the assembly will be there? The crosshead, how the assembly will be there? That assembly will be shown here. So that will be the exploded view. Okay. Exploded details view of the crosshead. Now, when we'll see the assembly view, crosshead assembly. So this type of assembly will be there. Okay. So this end will be the piston rod end, or you can say this end. This end will be the piston rod end, or you can say rod end. Okay. The rod end will be connected to a. It will be connected to a plate, and again this total things will be called as the rod end, because this one is the piston rod. It's coming, and some portions of the piston rod is shown here. The remaining portions is not shown, so that's why that type of irregular view is provided here, and it will be cylindrical. Okay, so this will be the portions for the piston rod. Now it will be connected to a plate, such type of plate. So if you see the side view of the plate, it will be of such type, and if you see the front view, the plate will be of such type. Okay. Or you can say this one is the front view, and this will be the side view, because you have cut the end for the piston rod, so that's why you have to provide the hatch here. Okay. This will be the front view. This will be the side view. Okay. This one will be the left side view. And again, you will go for the exploded assembly.
So this one is the piston rod end, and this total side will be called as the rod end. That part will be called as the rod end. Okay. So when you see it from front, of course, such type of drawing will be there. And when we'll see it from the right side view, when we'll take the right side view, such type of drawing. Okay. So this will be at assembled condition. So this one is the rod end. This is one component. Component number 2, and component number 1, that will be the body. Okay, which one will be the body? This one will be the body. Okay, so these portions will be the body, and again inside the body the brass is inserted here, but separately the drawing for the brasses will be there. Okay, so this one is the front view. This one will be the front view for the body. Okay, that will be when we'll see the part details. Here the name of the part will be there, serial number will be there, material it will be of cast iron, and how many numbers are there, that will be provided. Okay, so quantity will be 1, and its material is cast iron, and this one is the body. So this is the front view, and again I will go take the side view. So this will be of such type. Okay, just type of side view will be there. So this is the front view, this is the side view. So this one will be the body. Again we are getting, when we see from the front it will be of such type. Okay. And at the other end it will be a cover plate. Okay. Component 3 will be the cover plate. So this one will be the cover plate. So if you in the front view, this one will be the front view, and this will be the side view. Okay. This one will be the side view, because it's at right side. Of course, it will be the left side view, and it will be the front view. Okay. And again, whatever slot is there, the body. So on this slot, inside that slot, one brass will be inserted. Okay. We call as brasses, because at that brass one cylindrical rod will be there, and two end of the cylindrical rod will be connected to the crank. That will be the end of the connecting rod. So that will be the gudgeon pin end. Okay. So one rod will be inserted. So this one is the brass. That is the brass is at assembled conditions, but this one is the brass. Now one rod will be inserted, then the end of the connecting rod will be clamped there. The bolting of the end of the connecting rod will be there. Okay, and finally the assembly will look like this one. Okay. So the brasses was there, now the rod is there, and again the joining will be made. So this one will be the connecting rod end. Okay, this one will be the piston rod end, and these portions will be the crosshead assembly. These portions will be the crosshead assembly. This side will be the piston end, and this side will be the connecting rod end. Okay. So this one will be the brass. So of course one hole will be there. Inside that hole, the one rod will be inserted, and that rod, whatever will be the connecting rod end will be there. That will be attached. Then it will have the crosshead will have the reciprocating motions. That reciprocating motions will be converted. The reciprocating motion will be converted to rotary motions at the crank, and that will be via this connecting rod. Okay. So here the brass will be inserted. The brass will be inserted in on that slot of the body. So this will be the front view of the brush. Now we'll go for the side view of the brush. So this is the front view.
When we go for the side view will be of such type. So here we can clearly see some color will be there. Okay, when we go for that drawing, you can find out the outer boundary, whatever will be there. So that will be the color. And when sectional view will be obtained, so from where the material will be removed, that portion will be hatched. So when sectional view will be taken, that portion will be hatched, and the color will not be. That means sectioning or the color will not be there. So that's why the material will not be removed from the color. So only from these portions, the material will be removed. So this will be the sectional front view, and this one is the side view. Okay. So these portions will be assembled here, will be inserted here. Then this one is the hollow portions. This one will be the through hole. Inside that hole, the rod will be inserted, and then the end of the connecting rod will be attached. Now, to connect this whole assembly, what will be there? One bolt will be there. This one is the bolt. The material again will be the mild steel material, but it's not written. So the bolt, whatever will be the dimensions of the bolt, that is provided here. Okay. So the threaded length will be 65 millimeter, and whatever thread will be used, that will be the metric thread, and the major diameter will be 28, or nominal diameter will be 28. So what will be the corresponding pitch value? You have to find out. From that you have to calculate the height of the thread. Okay. And this one will be the dimension for the bolt. Okay. So here the diameter will be 44, and height will be 22 millimeter. Okay. Now again, a snag fit is incorporated here. Okay. Some extended portions will be there. That will be 3 into 3 dimensions. Okay. So that will be the extended portions. And again, when you see where this bolt will be assembled, so at that portions, again we can find out, again one cutout portions will be there to provide the seat for this snag. So here you can find out one cutout portions is there, very small, and dimensions will be 3 into 3. Here as well we can find the cutout will be there. And again when we see uh, the side view, you can find out this portions will be there. This snag will be there. Okay, that means these extended portions, whatever snag will be there to the bolt end, that will be the extended portion, that will be fit inside these cutout portions, these cut portions. Now when the fitting will be there, the bolt will not be rotated. The rotary motions of the bolt will be restricted. So some extended portions of the bolt will be inserted to that. So that's why on that hole, the rotational motions of the bolt, the relative motions of the bolt will be restricted. So the bolt will be inserted to assemble all those things, and again the other end, uh, the nut will be there. First the lock nut will be inserted. First the nut will be inserted, then the lock nut will be inserted. One nut is there, and the lock nut will be there. Nut will be there first, then the lock nut will be used for locking the assembly. Okay, so that will be inserted on the thread. So here, so we are getting the two bolts are required, because here one hole is there for the bolt, another hole is here. So for the this hole, the hole situated at the upper end. So for that hole, one nut will be there, and again for that hole, another nut will be there. That means this one, for this hole, one bolt will be there. This one, another bolt will be there. So two number of bolt will be two. Again, for each bolt, so one lock nut and one nut is required, and again two bolts are there. So that's why two lock nut and two nut are required. Okay.
Now when the bolting will be there, how the assembly will look like, the assembly will be of such type. Okay. That will be the crossed assembly. And again, when we'll see the exploded view, you can find out this one will be the exploded view. So this one is the cover plate. Okay, the lock nut is not shown here. Lock nuts are not shown here. Only the nuts are shown. So this will be the end for the. This will be the rod. Sorry, this one is the bolt. It will be inserted through that, and then again the threaded portions. Uh, the assembly for the nut and bolt will be there, and this one again another bolt that will be assembled, and again the assembly nut and bolt assembly there for the threaded portions will be for this side. Again, when we'll attach the things, when it will not be the exploded view, and it will be the total assembly, so that will be inserted through that hole, and again nut and bolt will be connected, the threaded portions of the bolt. Okay, now this will be the brass. Okay, this one will be the brass, and again in material for the brass will be the brass will be the material. Okay. And again here that means this inside that one rod will be inserted, and the rod will be the rotating one. Okay, that will have the relative motions between this brass and the rod surface and the that whatever hole is there, that brass. So it will have some it will have the relative motion. So that's why the material will be the brass material. And again, we know when the material will be brass, the frictional loss will be very much lesser. Okay, and that's why the material will be brass. Okay, to reduce the frictional loss, the material will be brass here. Okay, and this one will be the rod end. This one will be the body. This one will be the brass. This one will be the plate, cover plate. Okay, now the bolting will be there, then the assembly will be made. Now when we'll try to understand the assembly clearly, so one animations will be there that will help you get the idea about the assembly. Okay, so this one on. Okay, so this one is the body. Okay, this one is the body, and it will be made from the. Okay, I'm forwarding that this one is the body. Okay, now this one will be for brass be inserted. So this one is the brass. So when we'll see the solid, that means three-dimensional view of the brass, we can find that here at the end of the brass the collars are there. Okay. Now it will be assembled inside the body on this slot. Okay, so you have to provide some restraints. Okay, now it will be assembled in the assembly is not okay. So in that way the things will be assembled. Okay. স্যার এটা আপনি সলিড ওয়ার্কসে দেখাচ্ছেন? সলিড ওয়ার্কস নয়, এটা একটা ভিডিও, তোমাদের ইউটিউব থেকে ভিডিওটা ডাউনলোড করা। সলিড ওয়ার্কসের, হ্যাঁ, সফটওয়্যারটা সলিড ওয়ার্কস। So the brass will be inserted on the slot of the body. So in that way the assembly will be there. Now this one is the rod end. This one is the rod end, and at that side the piston rod will be connected, and some portions of the piston rod is shown. The other portions is not required here, so that side not shown here. So some portions is shown. Now this one will be the rod end. Okay, again the assembly will be made. So you have to provide some constants.
So this key plate is nothing but the cover plate. This is, it will be the cover plate. Now again, these sides you have to cover, so that's why this cover plate will be used. Properly, proper alignment should be there. Okay, that's why some constraints you have to provide. Now this whole assembly will be put together by using the nut and bolt. Okay, so bolt will be inserted. So two bolts will be there. One will be here, another will be for here. Okay, the bolt will be inserted inside this hole, inside that hole. Threaded portions is not shown here. This one is the nut. One hexagonal nut is there. Again, you have to, the threaded portions is not shown here. The threaded length of the bolt is not shown here, but you have to show it. Okay, again this one will be assembled. And again, in your cases, another two lock nut will be there for each bolt. Two lock nut will be there. Again, the dimensions for the lock nuts are provided. So this one is the crosshead assembly. Okay. Now what will be there? So what we are getting? So this side, it will be the piston, because it is the piston rod. This rod, when will be extended, it will be connected to the piston. Okay. Now it will have the reciprocating motions along with the piston. Now inside this hole, one rod will be inserted, and both end of the rod will be connected to the gudgeon pin of the connecting rod. Okay, here one rod will be inserted, then both end the both end of the rod will be connected to the gudgeon pin of the connecting rod. What you can see from this figure, that one will be connected. So here we can find out the connections. So this rod is the connecting rod. Okay, one rod is being inserted here on this slot. Okay, so here one hole is there. We are getting that things. This one is the hole. So inside that hole, one cylindrical rod will be inserted. Okay, the rod will be inserted, and again the end of the connecting rod will be connected at the two end of the rod. Okay, now this one will be the connecting rod, this one is the piston rod, and this one is the crosshead bearing, you can say. Okay, so in between the crosshead and the this rod will have the relative motion. Okay, when it will have the reciprocating motions, so it will, the connecting rod will convert this reciprocating motion to the crank, and crank will be rotated. So that's why the these connecting rod portions, so whatever will be the rod will be inserted into the hole of the crosshead, so that one and the brass, the surface, inner surface of the brass, that means this hole, so we'll have the relative motions. And again, to reduce the frictions, the material will be taken here as brass. The brass material for this portions will be taken. Okay. So uh, this one is the drawing crosshead assembly. Okay, and again, when we'll go for the sectional view, half sectional view for this one, and again
when isometric drawing will be drawn, you can find out this type of assembly will be there. This type of drawing will be there. Okay. So this one will be the portion for the brass. This one is the rod end, because here the connecting the piston rod is added. The other side it will be the cover plate. The middle one will be the body. Then nut and bolt connections will be there. অ্যাসেম্বলিটা বুঝা গেছে? হ্যাঁ হ্যালো, স্যার। হ্যাঁ, যদি কোনো কোশ্চেন থাকে জিজ্ঞাসা করতে পারো। ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোশ্চেন্স ইউ ক্যান আস্ক। So what you have to do, this all are the details drawing of the components for this process assembly. So here the front view and one side view is provided for each assembly. With each components we are getting that minimum two views are provided, but for the board of course it will be asymmetric, so that's why single view will be provided, because when you go for the other view as well, the same type of view will be there. Okay. Side if this one is the front view, so when you go for the side view, and same type of side view will be there, but the top view will be different. But it's not required because all the dimensions are provided here. The dimensions for the top view, that we can provide on the front view as well. So it will be the diameter of the uh, bolt head, okay, its height. Okay. This one is the snag. Again, why snag will be provided? Because this to restrict the rotary motions of this bolt, the snag will be provided. So this will be the extended portions, and again the cutout portions will be here, and again here as well, at this side as well. Again, when you go for the zooming, you can find out here as well one cutout portion is there. So it will be the snag fit. So it will properly at fit conditions, when assembled conditions will be there, when the things will be properly assembled, the bolt will not be rotated. Okay, the rotary motions will be restricted. Okay. Again here as well you can clearly see cutout portions for the snag. So this one is the rod end. It is the front view. If you see, if you say this one is the front view, this one will be the left side view. Okay, and in first angle position it will be at right profile plane. So this is the front view for the body. This one will be the side view, left side view of the body. Again, some dimensions are shown here. So whatever will be the dimensions for the hole where the bolt will be inserted, that will be 28. And again, the dimensions for the bolt, again we are getting that the nominal diameter will be 28. So of course the assembly will be there. No clearance will be there. Okay. Here as well, this will be 28. This again will be 28. This again will be 28. This one is the cover plate. This one is the front view. This one is the side view. Again, we can find out it will be a plate from these two dimensions. This one will be the brass. The brass will have the collar, already we have seen. And again, the sectional view of the brass is drawn here. Okay. Sectional front view is drawn here. And this one will be the side view. Okay. So this is the front view. And you'll see from this side, and the observer will be here. This one will be the front view. The sectional front view will be there. So from the mid portion, that means full sections of course will be there. The component will be cut, and one half will be removed. The other half you have to go for the drawing. So this type of drawing.
So in between the cutting plane and the observer, the portions will be removed, and remaining portions drawing you have to do. So from that portions, the material will be removed because the collar will be at the two end of the brush, this end and at the again at the rear end. But in the middle, the material will be removed. So these portions, material will be removed. So this outer continuous line will be the portion for the collar. Again, when we go for the side view, this one the side. Okay. So here two knot will be there. Two types of knot will be there. One will be the regular knot, and again we know whatever will be the whatever will be the diameter here, nominal diameter for the thread. So when you have drawn the knot in your machine drawing one, you know that things the height of the knot will be same as the diameter of the hole, 28. And again some chamfering will be there because the outer edge of the knot should not be sharp. Again we know when the sharp edges will be there, the stress concentrations at the sharp edge will be there due to the sudden change in geometry. The stress concentrations will be there. So that's why uh, the sharp edge will be uh, the breaking of the sharp edge will be okay. The sharp edge will be the weaker sections. You can say easily it can be broken. So that's why some chamfering will be done here in case of knot as well. Again, the sharp edge may create accident as well. So that's why the chamfering is required. So the sharp edges will be chamfered. With that chamfering again you have to show. Okay. From that we can find out that some certain chamfering at the edges are there. Okay. So this one will be the hexagonal knot. Okay. The internal threading will be there, so that's why the representations of the thread will be of such type. Okay. The circle which will be completely visible, that will be continuous circle, and another circle will not be visible from the outer side, that will be not a full circle will be there. So it's a hexagonal knot, and these are the side view for that. This is the front view, and this one is the side view. And again for the lock knot as well, the front view will be same, but the side view you can find out the height will be different. It will be 20 millimeter. The height is different. The dimensions will be same. And this one will be the bolt. Up to this portion 65 millimeter, it will be threaded length. Metric thread will be there. Snag will be there, of course. The total length of the bolt will be 210. The head of the bolt will be of 22 millimeter height. Diameter will be 44. And again the head will be circular head. Okay. So if you see that figure, you can find out that things. Again, it's not provided whether the bolt head will be hexagonal or not. But here we are getting the diameter is provided. So diameter means it will be circular. So if you see that things, this type of bolt head will be there. Okay. The cross sections of the bolt head will be circular. Clear? But the knot will be the hexagonal knot. Here we can clearly see the chamfering, the knot. Generally, it will be chamfered by 30° or something. Properly, some that means empirical formulas are there to, to represent the whatever will be the chamfering dimensions, that all thing. But the bolt head will be the cross sections of the bolt head is circular. But here the knot will be the hexagonal knot. Along with that,
two lock nut will be there. I think that the assembly is now clear to you. ঠিক আছে তো? হ্যাঁ স্যার। এরপরে যেটা তোমাদের করতে হবে, you have to don't directly use the AutoCAD. Okay. First, you will uh, draw the assembly drawing. How the assembly will be there. The question is this one. What you have to do? You have to go for the assembly drawing. Assemble the parts and draw half sectional view from the front. Okay. Half sectional view. Front view will be half sectional view, and the view from the left. Okay, that means left side view you have to obtain. And that of course will be at right profile plane in case of first angle projection. So for the whole assembly, front view and the side view you have to draw. The front view will be the half sectional view. Side view will be the, it will not be the sectional view, but you can go for the full view. Okay. So that things you have to do. First, you will sketch that things that problem you will sketch on your A4 sheet. Using the A4 sheet, the rough sketching will be there, because the proper sketching should not be there, because a lot of drawing instruments will be there to sketch that things. Again, A4 sheet will not be sufficient to incorporate this drawing. Okay, so you have to use proper scale. You have to select proper scale, and the rough sketching will be there, and that you have to obtain on A4 sheet. Okay. So when we'll obtain that things, the drawing will be of such type. You can, like, I have one assignment. Okay, the drawing will be of such type. Okay, so this one will be the, you are getting that things half sectional front view. This one is the, that means the drawing is not exactly accurate, but the rough sketching will be there, but it should not be any arbitrary drawing. Of course you have to use the scale, and uh, that means what, pencil, and again you have to go for a clear drawing, but the scaling should be there. You have to take a suitable scale, and you have to incorporate whole the drawing on your A4 sheet. Okay, that things, that information you have to. Okay, that is the side view. Again, when we'll see the left side view, it will be of course at the right profile plane. Okay. At the right profile. So your observer is from that side, at left side view the observer is seeing, but it will be at the right profile plane. The left side view will be there. Okay. So we are getting that thing. This one will be the piston rod end. Of course, here the cutout portions is there. That portion will be hatched. Okay. Now when we'll see from that side, you will see the bolt head that is circular, but again this nut will be there. So for the nut, it will be the hidden portions, hidden object. So you have to go for the dashed line. The nut will be represented by dashed line. Okay. Again, this one is the lock nut. This one is the main nut. Not locking purpose, lock nut will be used. Okay. Uh, the other side as well, the side view will be same. Okay. And again, when we'll see the brass here, when the sectional view is there, the collar will not be shown, because it's the half sectional view. So that's why where the sectional view will be there, the collar will not be there. Okay, the collar will be at the other side, but again we know that things that when we will obtain the sectional view, the hidden object is not required to represent. That means dashed line representation should not be there in case of sectional view. So that's why, so
the portions where the sectioning will be there. So at the other side, of course, the collar is there, but it is not drawn by the dashed line. Okay, so that should not be drawn. So these upper portions will be the so of course it's the half sectional view. So how the sectional view will be obtained, that again, that information again, so you can get from this view. Okay, this is the half sectional view. Okay, so when you'll see from the front, whatever things you will see, the collar again lower half you can see, but for the upper half you cannot see the collar. Okay, so that means the front view of at that conditions you have to obtain. This is the half section. Okay, so if you obtain the front view of this particular assembly, the front view will be of such type. Okay. তোমরা হচ্ছে A4 শিটেতে এই ড্রয়িংটা করবে, তারপরে এই ড্রয়িংটা যখন A4 শিটে হয়ে যাবে, so when you complete this drawing on your A4 sheet, just you have to copy this drawing using the AutoCAD software. স্যার A4 টাও সাবমিট করতে হবে নাকি? হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি A4 টাও সাবমিট করতে হবে। এটাও স্যার submit- আমার তো ইনস্ট্রুমেন্ট কলকাতাতেই রয়ে গেছে স্যার, আমার কাছে কোনো ইনস্ট্রুমেন্ট নেই এখন। স্যার এই ড্রয়িংটা তো মানে এটা তো স্যার ক্যাড ড্রয়িং ছিল, এটা কি ম্যানুয়াল ড্রয়িংটা সাবমিট করা মানে স্যার মানে এরকম Manual তো মানে drawing টা মডেলে submit- কিছু লেখা ছিল না। স্যার এটা তোমরা কিন্তু এই মানে এই রাফ ড্রয়িংটা না করে অটোক্যাডে ড্রয়িং করাটা খুবই ডিফিকাল্ট। তোমরা স্যার আমরা করে নেবো ডাইরেক্ট স্যার, অটোক্যাডে বেশি ইজি লাগে আমাদের করতে। না মানে স্যার মানে রাফটা স্যার একটু আরেকটু রাফ তো করা যেতে পারে, এটা তো স্যার অনেক পারফেক্ট স্যার, এটা আঁকতে হ্যাঁ তো স্যার অনেক এটা টাইম অনেক পারফেক্ট, মানে এবার এটা এর তো জন্য স্যার এক্সট্রা অনেক টাইম দিতে হবে স্যার এবার। স্যার আগের বারেও তো এত বড় করিনি মনে হচ্ছে। হ্যাঁ স্যার এত মানে আমাদের এত ডিটেলস তো হ্যাঁ, এত ডিটেলস তো আগের বারেও ছিল না। তোমাদের মানে একটা আমি এটা ইভালুয়েশন পারপাসের জন্যই মানে রাখছি তোমাদের মানে ইয়েতে, কারণ তোমাদের অটোক্যাড ড্রয়িংটাকে ইভালুয়েট করে মার্কস দেওয়া একটাই অপশন রয়েছে আমাদের কাছে। যদি এই ম্যানুয়াল ড্রয়িংটা তোমরা স্কেচটা করে জমা করো, তাহলে আমি এটাকে আবার ইভালুয়েট করে তোমাদেরকে নাম্বার দিতে পারবো। এটা টাইম নাও না তোমরা, আমি নেক্সট উইকের মধ্যে চাইছি তোমরা এই ম্যানুয়াল ড্রয়িংটা কমপ্লিট করো, নেক্সট উইকে আমরা অটোক্যাডে শুরু করবো। কারণ অটোক্যাড ড্রয়িংটা তোমরা অটোক্যাড জানো, এই ড্রয়িংটা যদি কমপ্লিট হয়ে যায় অটোক্যাডে তোমাদের করতে 1 ঘন্টা টাইম লাগবে না ড্রয়িংটা করতে। যদি তোমরা এই ড্রয়িংটা করে নাও ম্যানুয়ালি, তাহলে অটোক্যাডে করতে তোমাদের খুবই কম টাইম লাগবে। স্যার অটোক্যাডে অল টুগেদার মানে একদম জিরো থেকে স্টার্ট করলে 2 ঘন্টার বেশি তো লাগবে না স্যার, কিন্তু এই ম্যানুয়াল আঁকতে স্যার 3-4 ঘন্টা লেগে যায়। হ্যাঁ স্যার ম্যানুয়ালে কিন্তু সত্যি অনেক টাইম লাগে স্যার, অনেক টাইম তোমরা টাইম দাও, ঠিক আছে? নেক্সট উইকের মধ্যে তোমরা এটা আর স্যার মোর ওভার আমার ইনস্ট্রুমেন্ট কলকাতায় রয়ে গেছে স্যার, আমি বাড়িতে চলে এসেছি, আমার কাছে তো এটা ইনস্ট্রুমেন্টই রাফ নেই। স্কেচ করার জন্য আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা স্কেল লাগবে, একটা হ্যাঁ স্যার এটা ঠিক যে এখানে একটা স্কেল একটা কম্পাস হলে হয়ে যাবে। পেন্সিল আর কম্পাস হলে স্যার একটা রাবার Yes, sir. লাগবে। Actually, sir, হ্যাঁ বলো। sir, my sister is getting married on 30. Actually, I'm little busy around as my sister is getting married. His marriage date is 30. Can you extend the It's date? okay. It's okay. That means some problems will be there. Genuine problems will be there for you. Yes, Like, sir. that means you can submit that things later on. But for others, I expect that you will submit this manual drawing, okay, manual sketch on within next week. হ্যাঁ এটা স্যার তোমরা স্যার করো, আমিও এটা স্যার করো। তোমাদের আমারও ড্রয়িংটা মানে ইনফ্যাক্ট তোমরা ড্রয়িংটা আরো অ্যাকুরেটলি বুঝতে পারবে, তাহলে এটা দরকার রয়েছে। স্যার বলছি স্যার আমি ওই এসে একটু জেইউএমএসসি ক্লাবের সাথে আরসিসি তে যাচ্ছি স্যার, আমাদের তো 27 থেকে 30 স্যার থাকবো না আমরা স্যার, শীর্ষও থাকবে না স্যার, তো একটু এক্সট্রা টাইম দেবেন স্যার একটু। আরসিসি ক্লাব মিন্স আমি বুঝলাম না। আরসিসি মানে ওই রক স্যার রক ক্লাইম্বিং হ্যাঁ কোর্স হ্যাঁ স্যার। স্যার হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ। Okay. কবে থেকে তোমাদের ট্রেনিং শুরু হচ্ছে? স্যার 27 থেকে 30 স্যার, এই কাল ভোরে যাবো স্যার। 31 অবধি ভাই, हाँ হ্যাঁ মানে 31-এ 31 ফিরবো ফিরবো, আমরা। 31 ফিরবো। हाँ तो कब चेंज करते हैं?
তোমরা এটা যাদের প্রবলেম রয়েছে ঠিক আছে, তোমরা পরে সাবমিট করো, কিন্তু যারা वो क्लास है क्लास উইকের মধ্যে করো এটা। हरी होगा এটা इसको এটা यहीं এটা पे रखते हैं এক্স্যাক্টলি অ্যাকুরেট ড্রয়িং নয়, কিন্তু এটা প্রপার স্কেলিং রিকোয়ার্ড। এখানে কি কি রাখবে, প্রপার স্কেলিং টা রাখবে, তারপরে তোমাদের এইভাবে ড্রয়িংটা করবে। যদি এটা A4 এর মধ্যে না ধরে তখন কি করব? স্কেলিং করার কথা বলছি তো, এরপরের মধ্যে কি করবে, স্কেলিং আচ্ছা। করতে হবে ঠিক করে। তোমরা রিডিউস স্কেল ইউজ করেছো তো, 1:2 मम्मी नहीं अ, उसे पैर वैर पूरा रखे थे यार अरे सत्यम पूरा तेरा माइक ऑन है। सैंडल उड़ गया ए सत्यम तेरा माइक ऑन है। অ্যাকচুয়ালি স্যার আমরা যখন ওই থার্ড সেমিস্টারে যখন মেশিন ড্রয়িং 1 করেছিলাম, তখন স্যার আমাদের ওই প্রিয়ঙ্কর দত্ত স্যার বলেছিলেন যে A2 শিটের উপর করতে, তো আমাদের রিডিউস স্কেল কখনো ইউজ করার প্রয়োজন পড়েনি। A2 তে অনেক এনাফ স্পেস থাকে, তো সেই জন্য আমরা এমনি ওই স্কেলেই করেছি আর কি। বুঝতে পেরেছি, তোমরা ড্রয়িং শিটটাকে হাফ করেছিলে তাই তো? হ্যাঁ স্যার, মানে A1 শিটটাকে হাফ করে ওই A2 শিটের উপর আমরা কাজ করেছিলাম ফার্স্ট না, ওই ড্রয়িংটা তো আমি এখানে তো করতে মানে চাইছি না তোমাদের কাছ থেকে, এটা আমি রাফ স্কেচ চাইছি। হ্যাঁ স্যার বুঝেছি, একটা মানে একটা সার্টেন একটা মানে হয় হাফ বা কোনো 1/3 কিছু একটা করে মোটামুটি ম্যাচ করতে হবে, বুঝেছি স্যার। হুম হুম তো মানে অ্যাসেম্বলিটা আপ যাতে টু করে মানে তোমরা করতে পারো। পুরো প্রপার ভাবে করতে লাগবে না, জাস্ট রাফ করলেই হবে। রাফ করবে, কিন্তু এতটাও রাফ করো না যে যেটা একটা লাইনকে তোমরা হাতে করে ড্র করছো। ওকে স্যার, মোটামুটি একটু ভালো করে পরিষ্কার করে করবে। আচ্ছা ঠিক আছে স্যার। স্যার, ঠিক আছে। কিন্তু এই অ্যাসেম্বলিটা মানে কোথায় কোন পোর্শনটা যাচ্ছে এবং কিভাবে অ্যাসেম্বলি হচ্ছে, সবসময় কি হয়, এইখানে যে ভিউটা দেখানো হয়েছে, that is the this view, all the dimensions are provided here, the details view. কোনো কোনো সময় কি হয়, ডাইমেনশনিং ফাউলিং হয়ে যায়। হুম, মানে কোন একটা ডাইমেনশন হয়তো বেশি কম হয়ে যায়, তারপরে অ্যাসেম্বল করেন, সেই জিনিসগুলো বুঝতে পারবে ক্লিয়ারলি। কারণ আবার এখানেতে দেখবে সবসময় যে এখানেতে তোমাদের সব ডাইমেনশন দেওয়া থাকবে সেটা কিন্তু নয়, এবং সেই আইডিয়াটাও তোমাদের করতে হবে। এখানে দেখবে যেগুলো ইম্পর্টেন্ট ডাইমেনশনস, সেই ডাইমেনশনস গুলো, মেজর ডাইমেনশনস যেগুলো, সেগুলো দেওয়া থাকবে। কিছু কিছু ডাইমেনশন তোমাদেরকে নিয়ে নিতে হবে, মাইনর ডাইমেনশনস কিছু থাকবে, সেগুলো নিয়ে নিতে হবে। যেমন এখানে মনে করো এটার ফিলেট রেডিয়াস কত আছে, এটা কিন্তু দেয়া নেই কোথাও। ওকে, from the that means drawing we are getting some filleting is there, but what will be that fillet radius, it's not provided, you have to take that on. Okay, মানে here স্যার as ওগুলো well, একটু কমন সেন্স দিয়ে বুঝে নিতে হবে যে কিরকম exactly করলে আর কি। exactly exactly তোমরা করেছো এরকম মেশিন ড্রয়িং হ্যাঁ অনেক বুঝেছি, ঠিক এরকম আছে। করে গেছি। মাইনর ডাইমেনশনস গুলো তোমরা আহ, নিচেটা একটু ইউজ করবে, কতটা নিলে কি হয়। স্যার আমাদের এরকম টোটাল কতগুলো অ্যাসাইনমেন্ট থাকবে? হ্যালো স্যার। তোমাদের একটা, এটা হচ্ছে তোমাদের ইঞ্জিন পার্ট, একটা ইঞ্জিন পার্ট হবে, আহ, একটা ভালভের ড্রয়িং হবে, নন রিটার্ন ভালভ বা কিছু, আর একটা বিয়ারিং পার্ট আরেকটা থাকবে, পামার ব্লকের ড্রয়িংটা থাকবে। মানে স্যার এইটা জিজ্ঞেস করলাম স্যার, তিন গতবারে থেকে আমাদের চারটে হবে, 3 থেকে মানে 4টে। গতবারে স্যার আমাদের ওই মেশিন ড্রয়িং 1-এ হুম। 6টা টোটাল অ্যাসাইনমেন্ট ছিল, বাট আমাদের মানে টাইম কনস্ট্যান্টের জন্য প্রিয়ঙ্কর দত্ত স্যার আমাদের 4টের বেশি করাতে পারেনি। তো এবারে তো আরো কম সময়, এখানেও গতবারে 4 মাস চারটে ছিল। হবে, চারটে, ওকে স্যার। চারটের মধ্যে হবে। স্যার এটা কলেজ যদি খুলে তাহলে তো স্যার আমাদের শুধু ক্যাডাই করতে হবে না তখন, মানে তখন তো ল্যাবে করবো। না, তখনও তোমরা ড্রয়িংটা ক্যাড দেখো, ক্যাড তো তোমরা কলেজ খুলে গেলে শুধুমাত্র কলেজে এসে ইউজ করবে, কিন্তু তোমরা একটা উইক পরে যখন আসবে তখন এই ড্রয়িংটা তোমরা ম্যানুয়ালি বানিয়ে আনবে, হোম অ্যাসাইনমেন্ট থাকবে ও ঠিক আছে। এরপরে ড্রয়িংটা সেটাকে বানিয়ে এনে ক্যাডে করবে। স্যার ম্যাটেরিয়াল গুলো দিয়ে দেবেন তো? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এগুলো আমি বলি। তো এটা পাঠাবো, কিন্তু এটা এক্সপেক্ট করো না পাঠাবো বলে, ওকে? এটা না দেওয়া ওটা যাবে না। ওটার কথা না, এটা দেওয়া যাবে না, এটা দিয়ে দিলে কি করবে তোমরা? এটা এটা দিয়ে দিলে তোমরা কি কি ড্র করলে? এরকমটা তোমাকে ড্র করতে হবে।
ট্রেনটা থাকবে। রেকর্ডেড ক্লাস থেকে দেখতে পারো কিরকম হবে, কিন্তু তোমরা নিজেরা ড্র করবে। ওকে, সে রেকর্ডিংটা আমি পাঠিয়ে দেবো, তোমরা সেখান থেকে হয়তো আইডিয়াটা পাবে, কিন্তু নিজেরা ড্র করো এবং একটু ভালো করে পরিষ্কার করে ড্র করবে। ওকে স্যার। Then it will be very simple to draw those things using AutoCAD. AutoCAD সব পড়েছো, এই ফিলেট টিলেট গুলো এগুলো আরামসে এক্ষুনি হয়ে যাবে। ঠিক আছে, তোমরা ড্রয়িংটা করো। নেক্সট উইকে আমি তোমাদের গ্রুপে একটা ক্লাসরুম খুলবো। ক্লাসরুমে আমি এই মেটেরিয়ালগুলো আপলোড করে দেবো। তোমরা যখনই হয়ে যাবে এই উইকের মধ্যেই, কিন্তু নেক্সট ক্লাসের মধ্যেই তোমরা ড্র করে ওই ক্লাসরুমেতে আপলোড করে দেবে। ওকে, বুঝতে পারলাম? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। ক্লাসরুমে আমি একটা আজকেই করে নিচ্ছি, তোমাদেরকে ইনভিটেশন পাঠিয়ে দেবো, তোমরা অ্যাকসেপ্ট করে নিও। স্টাডি মেটেরিয়ালগুলো দিয়ে দেবো এবং তোমরা A4 শিটে ড্র করে আপলোড করে দেবে ওখানে। স্যার তাহলে মানে শুধু A4 শিটটা তো সাবমিট করবো ওখানে না? হুম, না ক্যাটটাও পিডিএফ করে ওখানে? না, ক্যাডটা তোমাদের এই উইকে করতে হবে না, ক্যাডটা তোমরা ঠিক সামনের আছে, উইকে। ঠিক আছে। স্যার ডাইরেক্ট ক্যাটটা জমা দিয়ে দিলে হবে স্যার এই উইকে? না, হ্যান্ড ড্রয়িংটা পরের না, সপ্তাহে দিয়ে দেবো হ্যান্ড স্যার। ড্রয়িংটা করো, হ্যান্ড ড্রয়িংটা আমি ইভ্যালুয়েট করবো। ওকে, হ্যান্ড ড্রয়িংটা করো। স্যার শুধু স্কেল দিয়ে কি করে করবো স্যার? ড্রাফটার ফাফটার কিছুই নেই আমার কাছে, সব ওখানে কলকাতায় রয়ে গেছে। এই লকডাউন হয়েছিল, বাড়ি চলে এসেছিলাম স্যার। একটা জ্যামিতি বস্তু কিনবে, জ্যামিতি বস্তুর দাম কত? ওই লোকাল থেকে নিতে হবে স্যার। হ্যাঁ, ওটাই লাগবে, আর কিচ্ছু লাগবে না। সেট স্কোয়ার গুলো পেয়ে গেলে তুমি কিভাবে প্যারালাল লাইন, পারপেন্ডিকুলার লাইন সব জানো, তোমরা পড়েছো। দুটো সেট স্কোয়ার থাকে, 30-60, একটা 45, ওই সেট স্কোয়ার গুলো দিয়ে আর স্কেল ইউজ করে, পেন্সিল কম্পাস ইউজ করে, ইনফ্যাক্ট জ্যামিতি বক্স সবই থাকে, জিওমেট্রি বক্স করা যাবে। ঠিক আছে, তোমাদের যারা সিনিয়র তারা করেছে এটা, মানে এটা করতে হবে। হ্যাঁ, হ্যাঁ স্যার, সে তো করে নিতাম স্যার, ইনস্ট্রুমেন্ট থাকলে তো কতক্ষণের কথা স্যার, ড্রাফটের লাগিয়ে সার্ট করে হয়ে যাবে। ইনস্ট্রুমেন্ট, একটা জ্যামিতি বক্স মানে তোমাদের থাকার কথা, ইনফ্যাক্ট যদি নাও আছে থাকে। স্যার, সব কিছু আছে, কিন্তু কলকাতায় আছে, এটাই প্রবলেম। ওখানে ইউনিভার্সিটির কাছে রুমে রয়ে গেছে সবকিছু, বোর্ড থেকে শুরু করে পেপার থেকে শুরু করে পুরো ইনস্ট্রুমেন্ট বক্স সব ওখানে রয়ে গেছে। এটা করে নাও, হ্যাঁ, এটা করতে হবে। হ্যাঁ স্যার, করে দেবো স্যার। হুম, এটা কিনে নাও, জ্যামিতি বক্স কিনে নাও, আর তো A4 শিট সব। হ্যাঁ স্যার, আমরা মোটামুটি আমরা যথাসম্ভব চেষ্টা করবো স্যার, এক উইকের মধ্যেই আশা করি হয়ে যাবে স্যার, করে করে দেবো। ঠিক আছে, এটা করো, করে নেক্সট উইক আমরা অটোক্যাড ড্রয়িংটা শুরু করবো। ওকে স্যার, আমরা এই উইকের মধ্যে এটা সাবমিট করছি স্যার। আপনি তাহলে একটা ক্লাসরুম ক্রিয়েট করে দিন। ক্লাসরুম ক্রিয়েট করছি। ওকে, ক্লাসরুম ক্রিয়েট করে পাঠিয়ে দেবো ইনভিটেশনটা, তোমরা অ্যাকসেপ্ট করে নিও। ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। তোমরা একটু অ্যাটেন্ডেন্সটা, এটা কেন অ্যাটেন্ডেন্স নেওয়া যাচ্ছে না বুঝতে পারছি না। স্যার আমরা চ্যাট বক্সে লিখে দেবো। চ্যাট বক্সে লিখে দেবো, এটা বুঝতে পারছি না অ্যাটেন্ডেন্স হচ্ছে না। আসছে না। সেই মানে এক্সটেনশনটাকে অন করে আবার এই বলছি অন করে বলছি অফ করে আবার অন করো।
হবে? এবার দেখি। আসছে না। ঠিক আছে, তোমরা চ্যাট বক্সে লিখে দাও। এটাকে রিমুভ করে দিয়ে আরেকবার করতে হবে। Roll number 29, sorry, roll number 39, 38, 31, roll number 2, lateral entry, 27, roll number 1, lateral entry. No, roll number 1, okay, regular. Roll number 6, roll number 2, roll number 30, 44. ওকে, সবার দেওয়া হয়ে গেছে অ্যাটেন্ডেন্স? আর আমার 42 একবার চেক করে নিন। এবার চেক করে দেখে না। 42 হয়েছে। ওকে স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ। তা কি লিভ করে যাবো? লিভ করে যাও। থ্যাংক ইউ স্যার। হ্যালো, হ্যালো, গান্ডু নাকি বাঞ্চোদ?